to share our condolences to the families that lost their relatives, their friends, their colleagues, because this was very unfortunate. We lost those 3 people last week, and it has jolted tourism, really, but we think that as people get to understand the issues around it, they come to appreciate that we can still have tourism continue. So how has it specifically? We've had some few cancellations. What actually has happened for most people who would have liked to go to Queen Elizabeth around that time is the majority chose to change their schedules, travel, for example, to Bwindi first instead of Queen first or Maction first, and then they have been able to go to Queen when they are more certain that security is guaranteed. And this week we've had lots of people go there, but that does not stop the few people from cancelling, and we continue assuring everybody that we've ensured that the security is improved. Let's first go back to the basics. Yes. You said because of issues around it. What are the issues around that incident? The issues around the incident is anywhere you have a death, it's a big issue. People want to know what happened, why did it happen, is it going to occur again? And that is really the main reason we've had these challenges. And so the issues around are the fact that we had people come into a public road that crosses the park. They carried guns. They were able to kill 3 people and run off before we could apprehend them. We are working to apprehend them, working with police, with the military, to ensure that we apprehend them, and we have very good leads, and hopefully in a few days' time. Are you able to speak with certainty? Yes. What kind of people these were? Because the questions that are going to be asked are, one, the police suspected these were Allied Democratic Forces, which is a rebel group, a designated terrorist organization. Yes. The president emphasized that message. Yes. But the other people who say, is it possible that this could have been a replication of the methods of work of this terror organization to run away with ordinary thuggery and barbarism? Yes. Yes. I think until we are able to capture these individuals, interrogate them to get the truth, I think it is still not possible to say with certainty whether they were ADF or just armed thugs. We can't say with certainty. But I am sure in a few days' time, if we're able to get them, because the leads we have are good enough to be comfortable that we'll be able to arrest and have them arraigned before the courts of law. And then we'll be able to say who they are. Yes. You had visitors in Queen Elizabeth at the time of this incident. Yes. What did you do? What was your first response? This happened on a Tuesday evening. There were visitors who were in Queen Elizabeth that were staying the night and were supposed to be going for game drives in the morning. Following day. A number of them actually did go for game drives. Others were a little bit in shock and decided not to go for the game drives. We ensured that our staff and the lodge owners talked to them, reassured all of them, and many of them the following day were able to do their game drives. Others chose to leave because they felt insecure. How much has this affected tourism in the rest of the country? Overall, I can't put a figure, but probably 20, 30% in terms of reducing the numbers that we were expecting at that time. Reschedulings and cancellations? Yes. Would you say? Yes. Do you think that from where you sit, Yes. I read your statement, I read the statement from the police, Yes. I read the communication from the president, Yes. I read statements from individual
private players in the sector. Yes. Do you think that the communication around incidents like this is handled effectively? Could it be done better? What mistakes do you think you made? It could be done better. Unfortunately, we live in a social media age. And so the amount of information that goes out, which is uncensored, is unfortunately a lot. So, okay, government on its own could have a way. Uncensored or unverified? Which is which? Uncensored, unverified. Let me tell you, if this occurred elsewhere, not in Uganda, probably the information that would go out would be different. Because look, if you went on social media and you just took time to read every single presentation that was given, you would realize that a lot of information was speculation. That is where we go wrong as Ugandans. Does that speak to your response time? How quickly were you able to respond to that incident? Well, if you noticed, the death occurred at 6. I think by 9 o'clock we had already put out information. Yes, that Katwe Kabatoro Road. Yes. Is how far is it from your outposts in the park? By the time people were able to make a stop, record videos, share videos of the bodies sprawled out, the vehicle burning for a few minutes, it speaks to how quickly you responded to the same. You need to remember that I already said that this is a public road. Yes. So because it's a public road, as Uganda Wildlife Authority, we do not control what happens on that road. It's within the national park, isn't it? It's within the national park. But the scene of crime was actually taken over by police in probably 30 minutes from the time of shooting. And police took charge and was the one managing what happened on that site. Let's take a quick commercial break, and when we come back, we'll pick this conversation up. Sasula obagula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki. Naku olwalero tugenda gaba pichipichi mbiri wane mukono abakozesa mumpe nga banyirira kyaddala kwebaza okozesa momo n'abalala bonna bali bakozesa momo pe bawangule. Owulira otya? Akiriya nnyo. Mwakola ki okulanga mumuwangudde pichipichi eno? Kyali kintu kyangu, twakozesa momo pe. Customers baffe bonna ne tuba encouraging okozesa momo pe. Kati neera ye transaction esinga gye tusinga okozesa ku factory. Congratulations for being the winner. I'm happy, very happy. Use Momo. You will also get chance to get a bike or other gift from Momo Pay. Abawala bonna ab'emukolo mukozese Momo. Momo nnungi. Kikola sensi ne? Momo. Momo! Kozesa Momo app owanyika star *165 star 3#. Choices. Choices means choosing. And when you choose choice. Choose blue, red, white, or stripes. Choose your last-minute devastation. Choose your last-minute sensation. Choose derbies, choose news, choose HD. Choose goals. And goals. Choose your package, choose your price. Choose choice. The Premier League. All on DSTV. Better steady, be better. Name is Robert Centenary. We've had a number of fraudsters trying to call us, calling us their OBs and friends, and because they want to bring dubious deals with the intent of defrauding us. I want to make a clerical call to all of you Ugandans. Mubere steady. Don't allow those baferi to come and defraud you. If you have any such kind of calls, call the police, call your telecom companies, and also alert your friends about such kind of frauds. There are so many people
who have made it their job to fleece people, to defraud them. Please avoid such a kind of people. If somebody brings a business that is not familiar to you, resist it. Vera steady, be better. To you by Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Stanbic Bank, Uganda Bankers Association, United Media, Equity, and MTN Momo. Your next Coke could be your ticket to the good times. Grab a bottle, sip, and scan the QR code in-store on Coke Kamini and unlock cool music experiences. Coke Studios back with real magic. Whatever sport you enjoy, Sport Action on NBS Sport has you covered. Whether you want to support the Uganda Cranes or our netball team, golf or athletics, both domestic sporting events in Uganda and international sporting events in which Ugandans compete are the subjects of our attention. What are you still holding out for? Catch all the excitement on Sport Action by tuning to NBS Sport, brought to you by MTN, the #1 supporter of Ugandan sports. It's a new day, new look to those making moves. Walk into a celebration. Stand up, share your way and share your flair. Tell me now. Ali live mu Kampala muchakecha concert au kuhuma showground na 17 November 2023 shilingi emitwalo 2 emitwalo 5 ate mezi ya milioni 2 ate wogula mangu ale badi etikiti ya mutwalo gumu okufuna tiketi ya chekecha nyinga kamunyenye mu 85 kamunyenye mwenda kadala nyingi za merchant code nya 35 musanvu mwenda nya musanvu awo ngori muchakecha mwacheke beautiful karuka sita slender small mama sita baby mama chekecha concert Puma Showground 17 November hakutosi wako Victoria University. Mr. Manda, let me put a very broad question. Yes. Incidents like these are not unique to Uganda. I mean, just the other day, broadly, in the last about 2.5 coming to 3 years, in the United States of America, you've had 520 plus incidents described as mass shootings. That hasn't diminished the number of applicants trying to go to the United States of America or even these major cities. Yes. On average, you might find in any major city, anywhere in the world, 5, 10, 20 gun deaths. They never get the attention that an incident in one national park, in several years, in Uganda, gets. What is the difference? Probably two things. The level of development we have as a country and the kind of news that we give out because of our development. We don't have things that are nice for us to talk about. And we are not having people clamoring to come to Uganda, except those who actually come, see that it is beautiful and peaceful and safe, that want to stay. So if you're going to get somebody new to come in, it's difficult. Then the other aspect is the fact that our economy is much lower than the others. And whether there are challenges going to the US, there will be a guy called Sam who thinks that is heaven for him. And he will do everything it takes, despite the dangers that are there, to try and get there. So that is why you find people running, clamoring. You go to the US Embassy, they reject your
to give you a visa and you continue going. Because you could be the French embassy, it could be the British High Commission, exactly. it could be German, Norway, yes. whatever. Yes, it is. Yeah. So that is part of the problem, because we think that if we went there, we would get better conditions, forgetting that it's actually more difficult to work there, and yet we have a nice country. But those who visit Uganda from China, from Europe, from the US, and realize how beautiful a country we have here, how nice the people are, how great a weather we have, and how peaceful we are, and actually safer than probably anywhere in the world, actually end up coming back. I have several friends from Europe, from US, who have chosen to stay to either do business or just settle, because this is to them a better place. If government has been saying ADF has been diminished in its capacity, if ADF has not articulated its agenda over the last 27 years, why give it so much currency today? I think it's an issue of our failure as government to appreciate that sometimes the information we put out has a lot of impact on how we are recognized in the world. Part of it is to do with training, part of it is to do with the lack of coordination. Because take the incident of Queen Elizabeth that we are talking about. We didn't coordinate, and I sent out to... Police sent out a statement, you sent out a statement, the military sent out a statement. The president sent out a... We should have had one center that sends out that statement, and that statement, and it needs to be quick. Yes. So that it's a government statement, it is one statement, and we ensure that that one office handles the matter. That is something that we've actually discussed internally, and we are working on trying and in the era of social media, you have an X handle. Yes. UWA official has an X handle. Yes. Police has a handle. Fred Enanga has a handle. UPDF has a handle. State House has a handle. YKM7 has a handle. Everyone has a handle. Yes. Wouldn't you have resources that are put in a room where you have a crisis room, where you put people to watch out for social media and respond in real time? I think it is both ways, but I agree that as government we need to find a way of handling these crises better going forward. But I also call upon Ugandans to appreciate that the thing you share with the people you live with in your village actually end up much further. Because I share with you, Charles, and say this is what is happening. If I put any untruth there, I can't control what you will do with that information. You probably have a relative in the US that you want to also know, so you send, and the relative sends to others, and the information is out in the open. It's the age in which we live. A matter of 15 minutes. Yes. By how much? You said about 30%, 20 to 30% cancellations or reschedulings arising out of this incident? Within 1 month. Within 1 month? For the 1 month. The ones of, for example... November, December, those are okay. It's within this October that we've had. So what are your numbers? Yes. What are your numbers over the last? My numbers, 2019, 2020 is the period at which we got the COVID. We had collected, I think, around 120 billion shillings from about 320,000 visitors to our national parks. And then the previous year. And then that year, because of COVID, which we had a lockdown of 3 months, and then people had started slowly reducing their travel by and then February. governments were banning already. Yes. So then the numbers started reducing, I think 250 something visitors. And that's 2020, 2021? No, that's 2019, 20, the year of COVID.
and we got about 94 billion shillings. And then the following year of the full lockdown, which was 2020-21, we only collected 23 billion. And our visitors were about 100,000. We are recovering because 2021-22, we collected, I think, 63 billion, and our visitor numbers were around 200,000. The last calendar year, 2022, we got about 380 visitors, but then the money collected, we do it financial year, that's the figure that I have off my head, is about, are we talking 22-23, the one which ended June. We actually collected about 132 billion shillings, which is the highest ever collected by Uganda Wildlife Authority. So in terms of recovery, financially, even in terms of numbers of visitors, we had surpassed the pre-COVID numbers. Let's take a break and pick this conversation up in a moment. Kyabazinga gabula na diopo wokuna afunvuwe twide wano mukazi mingi sobola okubanga tuwaya kuna batyambe bageme kyebalina kulwalata basobola okubanga bawayo aye nga mbyona bina tubakoba nti wayo ngoko esamo mufe yabalina obugambo bw'omukwano nga bw'omubotaba babakosa kuti omuziro ogwo oli kuba gwaki kobera kwa abantu gwakuwa Kyabazinga atuleetere ine bantu ng'okozesa ki momofe tuliwakusimwino okubonanga mwidya ku mitundu byaife eno okutuwagira mukozese momope nga musobola okulankulanya omukolo gwayise bantu bana tibasala momope yabwerere tuli kuniga sita ndala mukaga ichanu sita otege isatu oteo ash onige yes. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Your next Coke could be your ticket to the good times. Grab a bottle, sip, and scan the QR code in-store on Coke Kamini and unlock cool music experiences. Coke Studios back with real magic. Hello, Mom. How did you sleep? How is Salongo? Oh, Mommy, how is Grandma? And Simba, the dog, yeah, the funny one. Call Bona on any network in Uganda with Airtel Bona voice bundles. Dial *100*1#. Select Call Bona to choose bundles from as low as 1,000 shillings from daily, weekly, monthly, or bundles that don't expire. Call Bona on any network in Uganda with Airtel. A reason to imagine. How long are you going to be a slave to that man? I'm not his slave, Father. He's my husband. I don't want to give them more ammunition to beat me. Wait until they find out about the mortgage. You can't compare being a radio DJ to owning a pharmaceutical colleague. We save lives. Ever since you started working for those rich people, you now think that you're better than all of us. Your boy has not disappointed, eh? Because I associate only with the best. Wait! I'll stab you, Chief! Uganda, are you ready for a reggae-filled night sipping on some red wine? You better be, because UB40 featuring Ali Campbell is here. Cheerio, baby. 15 years since these legends performed in Uganda, UB40 featuring Ali Campbell is back to help you fall in love. Mark the date. This December 21st, 2023. And now, I
at Kololo Independence Grounds, celebrating the festive season with the spice of reggae. Let's paint the city colors of celebration. Close out the year with UB40 featuring Ali Campbell. Tickets available on tangticketing.com from October 25th, 2023. That with time, thoughts of you. It's a new day. You look to those making moves. Walk into a celebration. Share your way and share your flair. So 2 questions from Yes, me, yes. which need short answers. Number 1, the investment being made in the tourism sector to attract more numbers, Yes. the country's capacity, looking at what you're able to generate, and how much you put back. How do those align? For Uganda Wildlife Authority to operate, it gets a budget. That budget is approved by Parliament on the advice of the Minister of Finance. Now, you've heard me talk of the figures that we've been raising. From, I think, about 2017, Uganda Wildlife Authority was able to raise more revenue than appropriated by Parliament. And so, incidentally, that helped us during COVID, because what we collect, we use. Okay. But what we So use you're- must be approved. You're free to spend at source. The law allows you us to spend at source. spend at source. But we must spend within an approved budget. That budget is approved by Parliament. So, what happened is that when COVID came, we had been collecting slightly more than appropriated. And the balances would put in what we call the Wildlife Fund. And the Wildlife Fund at that time had a bit of money, I think in the region of 60 billion, so that the very first year of COVID, despite not collecting adequate finances, we were able to withdraw from what we had saved. People were paid in time. And then we decided that we'll do 2 other things. We'll deal with human-wildlife conflicts, where animals are coming in and getting out of parks and destroying crops and livestock. And so we were putting effort in that. And we would deal with reducing illegal activities. They say you act like the Uganda police responding to political rioters when it comes to human-wildlife conflict. That if a community Yes. anywhere near a protected reserve were in conflict with one of your animals, you would respond in a flash. But when an elephant roams and destroys crops or causes injury, you'll take your time to respond, and even compensation hardly ever comes. That's not true, because actually we take our communities as part and parcel of our conservation effort. Look at it this way. If we don't deal with our neighbor well, how would we be able to survive and ensure that the population of the wildlife grows? Because the neighbor, the community, will be so angry that he would want to kill these animals and finish them. Yes, there are few who are angry and are poaching and are destroying the wildlife, but the fact that most of the animal numbers are going up shows you that our relationship with them is not... Mr. Eddy, you might need to check again how quick the response is. Just hold on. There are certain things which unfortunately have to go through certain stages. Compensation is one of them. But before we compensate, if an animal came and destroyed your crops, we actually, the moment you let us know, after several extensions lapsed. And so we had to cancel, and we are in court to solve. Was 134
$100, which is roughly equivalent to 500 million. That's what you're able to capture? That is what we're able to capture. We are continuing with the investigations and we'll have a final figure later on. So these fellows were suspended. They're on suspension. Investigations are almost over. I don't know whether you had come in when I was talking to someone and I said, let's meet at 2:30. That is part of the discussion we are going to have with, this is what we have found. What do we do with the information? I was about to get shocked that you're subjecting people who are involved in clear corruption cases to a disciplinary process instead of getting them prosecuted. It must be parallel processes. So as an organization, we must deal with them based on the organizational disciplinary procedures. We must. But this is corruption, this is fraud, it is criminal. So they must be dealt with criminally. So both will work. Okay. Yes. We've also had incidents of wildlife smuggling, dealing in wildlife products. Yes. Ivory, pangolin scales, parrots, and all sorts of other things. Uganda at one time was red flagged. Yes. I don't know if it's still on the red flag. Yeah. Uganda was on the gang of, it was called a gang of 8. Which had, I think, 5 African countries and 3 Asian, if I remember correctly. That must have been around 2017, 2018. We worked tirelessly to try and address some of the gaps that we had. We improved on our patrols. We established intelligence and investigation units in Uganda Wildlife Authority. So now instead of having one law enforcement unit that handles everything, we have intelligence that informs the law enforcement unit. The law enforcement unit swings into action to prevent a crime being committed. If it is committed, to arrest. They hand over these fellows to investigations who undertake investigation and develop a file, and then we hand over to prosecution that takes them to court. And we work extremely closely with the office of the DPP. And are your staff sometimes involved in the illegal activities? Yes, sometimes they're involved. How many internal prosecutions? No, we don't do internal prosecutions. This is criminal. Yes. We take them to court. No, how many have you sent? Our staff to court is 2 or 3. They are not many. They're not many. They are not many. The other thing that we did that I had forgotten to say is that we worked with the Wildlife Conservation Society and African Wildlife Foundation, and we got some canine, the dogs. Okay. And we have a canine unit at Entebbe, which goes on sniffing people's luggage, and is able to discover whether you've hidden tortoises or you've hidden ivory or pangolin scales, whatever, as long as it's a wildlife product. Let's talk local tourism after a very short commercial break. Hello, Mom. How did you sleep? How is Salongo? Oh, Mommy, how is Grandma? And Simba, the dog, yeah, the funny one. Call Bona on any network in Uganda with Airtel Bona voice bundles. Dial *100*1#, select Call Bona to choose bundles from as low as 1,000 shillings from daily, weekly, monthly, or bundles that don't expire. Call Bona on any network in Uganda with Airtel. A reason to imagine. tomala gasaanyaawo miti kuba gikwata kibuyaga giyambako mu kugeneratinga oxygen giyambako mu bintu bingi kati bwe kiba miti tukume emiti tusimbe emiti bwe kiba bikosa butonde bwansi nti buveera tufuba okulaba nga tebusaasaana
tubukuŋŋaanye tobuziika mu ttaka kubanga tebugenda kukola ki kuvunda ate bwe bukosa ettaka omulimi agenda kusebwa bw'obuleka mu nguudo bugenda kuzibikira emyala bugenda kukosa oba oliawo okusingako kyoyinza okulowooza ffenna tubeere basaale mu kulwanyirira obutonde bw'ensi kubanga obutonde bw'ensi butuyamba ffenna ate bwe twakufiirwa ffenna tufiirwa lumu. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Uganda Breweries Limited, Stanbic Bank and NBS TV. Uganda! Hello, Mr. Right. He's coming! How do you choose your date? Is it the cool looks, the swag? All on one stage. Catch all the action, the drama. This is Hello, Mr. Right, only on Star Time. Catch Hello Mr. Right on Makula Chika every Sunday at 8 p.m. and repeat on Makula TV every Saturday at 8 p.m. Global Star is the official sponsor of Hello Mr. Right. Global Star, an internationally renowned TV and home appliance brand. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drugstores countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. I'm going to Step into the world of Nyege Nyege for 4 unforgettable days and nights where your wildest dreams come to life and the party never stops. Come with us as we return to the source of the Nile from November 9th to 12th and dance the night away with your crew while 300 international and local artists set the Nile ablaze. Secure your tickets and accommodation now at www.nyegenyege.com and fill the wonder of Nyege Nyege with Uganda Warji and Smirnoff. Brought to you by Talent Africa, NBS TV, Nyege Nyege Tapes, Ginger City Council, Smirnoff Vodka and Uganda Warji. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Hello, Mom. How did you sleep? How is Salongo? Oh, Mommy, how is Grandma? And Simba, the dog, yeah, the funny one. Call Bona on any network in Uganda with Airtel Bona voice bundles. Dial *100*1#, select Call Bona to choose bundles from as low as 1,000 shillings from daily, weekly, monthly, or bundles that don't expire. Call Bona on any network in Uganda with Airtel. A reason to imagine. We have the best services here at Hotel Mara. You are very rude, Mr. Chief. I want her to have longer nails like those ones. Like mine. So Yes, that you're she right. can tickle me in the back. You're serious? I don't have that kind of money. Then you are going to wash the dishes. Me? Waitress, how will you come? But my mouth doesn't smell. Hey. It doesn't. Steve, you're like my dad. Shia, is your father as handsome as me? Kyabazinga gabula na dyopo wokuna afunvuwe twide wano mukazi mingi sobola okuba nga tuwayo kunabatyambe bageme kye balina kulwalata basobola okuba nga bawayo aye nga mbyona bina tubakoba nti waayo ng'okozesa mumupe balina obugambo bw'omukwano nga bw'omubotaba babakosa kuti omuzira ogwo oli kubagwaki kukoberako abantu gwakuwa kyabazinga atuleetere ine bantu ng'okozesa ki mumupe tulibakusiimwino okubona nga mwidya ku bitundu byaife eno okutuwagira mukozese mumupe nga musobola okulankulanya omukolo gwayise bantu bana tibasala mumupe yabwerere tuli kuniga sita ndala mukaaga ikyanu sita oteege isatu oteewo ash onige yes. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#.
Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer is simple. Like adults, they too are in love with the delicately and expertly prepared freshness of the ever so tasty Sam's Crisps. Sam's Crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference. Party people! Get ready for an unforgettable night of live music at the Live Fuse Experience featuring a free go band. Happening on Friday the 3rd of November 2023 at Fusion Eco Resort Munyonyo. Admission is just 30k and 500,000 for a table that comes with delicious meat platter plus a bottle of whiskey. Doors open at 6 p.m. Get your tickets now and be part of the Live Fusion Experience featuring a free go band on 3rd November at Fusion Eco Resort Munyonyo. For bookings, call 0709 750580. Fusion Eco Resort. Mark your calendars for a day of unity and compassion. Join us for the Tassel Run on November 11th starting from 7 a.m. at the Makerere University Rugby Grounds. With only 25,000 shillings, you can be a hero to children affected by HIV. Let's run together for a brighter future. For more info, call 0752 774 139 or Momo code *165*3 180 502 free of charge. The Tassel Run is sponsored by NBS Sport. Join us and run for life. Both yourselves at Uganda Wildlife Authority and others, Uganda Tourism Board, private players, tend to pay so much attention to the foreign tourist. Yet, evidence abounds that Ugandans have money, they're willing to spend it, and they know little about their own country. Would this be a fair criticism to you as people involved in the sector? No, it's not fair. Why not? It's not fair, Charles. I joined Uganda Wildlife Authority as Executive Director in 2018. By the time I got there, there was already an activity called Tulambule, which was encouraging Ugandans to know their country, and had several people taken to different places to know what actually is happening there and be able to appreciate their country as beautiful. That Tulambule program has continued. Our division between foreigners and East Africans was at a level of 50-50. Right now, East Africans are at the level of ranging between 60 and 65, kind of stagnating at 63, and then it has reduced the foreigners to, that is what, 37. In percentage terms, not in numbers. In numbers, in numbers. It is now 63% that are going as opposed to the original 50-50. So we already are seeing more of these East Africans and mainly Ugandans, 90% of those are really Ugandans, going into our parks than before. I arrive at a lodge Yes. anywhere in the country. Yes. I'm standing in the line to be served. A van arrives with people who look different than me, and I believe to have traveled longer to come and visit the same service. Do I keep the same attention with that person at the receiving center? Do I get the same service? Do I feel like this person is saying, can't you first wait and then I deal with the other one and then I come back to you? You can hold on. You're local, so you understand us. You can wait. Let me deal with the other person first. Two things. If you go to a gate of Uganda Wildlife Authority, it is first come, first served, and we maintain that. If you go to a lodge that we don't manage,
I don't know. I have had instances where specific lodges, not all of them, some lodges have not been fair to Ugandans. I have had. And I agree with you. Yes. Some lodges, not all, Yes. but those that, and unfortunately the some also constitute the bigger ones. No, actually the some are very few. What have you done to those very few? Because The ones that we have known, we have engaged their management. You find a Ugandan, yes, a former member of parliament, yes, a former minister, whose family has been living out of the country, they've come for a holiday, they go for a game drive in the morning, and when they come back, they're told there's no breakfast for you. The kitchen is already closed. 10 o'clock, 11 o'clock. Then another group of people who possibly slept longer or did a longer tour drive arrives and they're served. And they say, this doesn't look like normal. What is happening? And part of the protest is to say, but you guys, what experience did you get? I think if you have such information and you're Ugandan, you approach any of the three. Since it's in a national park, let Uganda Wildlife Authority know. We will engage that concessionaire and we will help them appreciate that all clients are equal. Two, engage Uganda Tourism Board because their role is to ensure that the standards of the services that we offer are good and are those that will entice other visitors to come. If I was a different Ugandan, yes, and like they say, I am voting with my money, yes, I say, by the way, you need me to spend a night in a lodge. You need me to spend $300. $300 is on average $1 million Uganda shillings. About $1 million Uganda shillings. And I say, I have 10 million shillings to spend. I can spend 3 nights in Dubai. My 10 million shillings will also buy me a ticket. Will give me a boat cruise. Will give me extra. Yes. When I vote with my money, am I being less patriotic? I think it's not an issue of just being a patriot. I am entitled to a good service. And if you're voting because you're going to get a good service in Dubai, or Cape Town, or Cape Town, or wherever, that should be a wake-up call for you and I who are in the business of tourism in this country to do better. And what are we doing? As a Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, we are improving the training of our staff. We have a school in Katwe for wildlife management. We have a school in Jinja for the guiding and tourism services. Those are being upgraded to provide better skills for the people that we employ in the lodges. And when we employ them as Uganda Wildlife Authority, we also go through trainings to help them appreciate that, look, you will get visitors of different categories, of different characteristics. Deal with them as if they are the same. If the guy is annoying you, keep your temper so that you can serve him. If he's excited, encourage him to get even more excited so that he can bring in more visitors. So we are addressing that already. And our call is also to the tour operators, to the lodge owners in this country, to remember that unless we up our game across board, we will not gain at the speed we would have gained in terms of tourism and the numbers that visit our country. We love you, and that's why I'm encouraging you to come. Thank you very much, Mr. Samwanda, for making time for NBS Faceoff. Thank you. Thank you very much to you, all our viewers, for joining us this evening, and thank you very much to the production crew that delivers the show to you. From me, till next Sunday. Shine in Blascol Paint and win the Twake edition. Hey! Yes! Welcome
you get another exciting season of Plus One Paint and Win season 12. The Twake edition. Lucy. Wadi. Njagala jasa. Oh yaka. Naye mama. Njagala jasa. Sesola kuvaawo. Zenne isumuluzo. Mbada gwe. Banyonyole. Twake edition egambe eti agula paint ali worth 100k. Na scratch card yo scratching weza code ku 7197. Oh yingire mu draw. Atenga nebira bisokerawo ddala. Obifunirawo byennyini. Omuli t-shirts. Nyabula. Yeah, time. Sabula. Amajja. Sabula. Kakadde buli. Neno, please me chegenda. Nachi? Yeah, fuel worth 100,000 shillings. All right. Vuga vurum. Yes. The reason why you talk about Plascon, yes, by the way, the number one sports supporters. Omuli Chic Crazy and Netball, Omuli Vipers, Omuli Bundu FC, Omuli Rakateka, Rugby, Cricket, Natwanga. Yeah. Yes, sir. Agama saza tu gayinge. Wanji. Kwetuli kuchido. Kuchido. Baze. Hey. Kamba chime. In Plascon Paint and Win, the Twake edition. Plascon Twake! Hey! Twake! Majaga gano. Ngovawa. Nviridde Fort Poto. Naye nga mpangalira muno mu Kampala. Kozesa nnyo langi ya Plascon ku mulundi guno. Najigula nga ndi Fort Poto. Ku hardware bagita clean hardware. Nagula langi yali ya $1,300,000. Ati mba ndi awo nakasimbula bwenti okuva mu Bende olonzirayo ku mirimu gy'abakama bange. Omukulu Mr. Daniel nankubira akasimu na ntuusa akamawulire ag'essanyu n'angamba ati oli muwanguzi. Era amagya ge gano ndowooza gaagano mugalaba bulungi. Amanya tumusime Anthony. Mviridde mu Bende nsiiga langi. Osigidde myaka emeka? Nakagenda myezi 3. Oh, kati wajigula ku olwo? Najigula wamu muzaje nadwea. Erirudda? Ne mu Bende. Obolya nga buteekamu akasimu. Musajja yankubira akasimu nga ngamba pangudde million ya Uganda okuva mu Plascon. Paint and Win era yeno gye nkutte mu ngalo. Yes, sir. How are you? I'm very excited. Now, what is your name? My name is Michael Semfuka. I usually buy paint for my aunt to go and paint the apartments, and I usually buy from Shiri. Shiri is at Stretcher. As I was seated there waiting, one of the attendants comes to me with these cards and is like, scratch them, you can be a winner. I scratched one. And I got airtime. It's like, in the evening time around 4, somebody calls me. You're among the lucky winners of 1 million. I was like, really? Here I am, 1 million so far, and waiting for the bike. Kalabagayi mwana bakabi. Mwana. Ate kyasinze okwagala. Bakuddiza mu ngeri gy'otasuubira. Ositegedde. Omanyi paint eno nagigula ku Paint and Plumbing Center. Naye nga gwani? Nze Mulindo Alex. Otyo? Awawe Mondeba. Omusizi wa langi? Ku site. So sigo ina kye waba? Sina butabu nakyo. Oli miliyoni yakati. Neyanza nnyo. Plascon is real banaye. Okitegeera? Si bya kifere. Feri bya kifere. Bali kwalaali. Kwalaali. Your name? I'm called Okunga Pius. Yes. I come from Soroti. Yes. I'm a painter by profession. I went to buy paint from Kakise Holdings. When you're in Soroti, just opposite the Soroti main market. A million edofe. Rabbit. It's so my mami tungalo sabete. Wow! Amanya go gwani. Mubiru badro. Video kuwa. Video ko boyogerere. Boyogere jobera. Ennyabo. Ne paint je wamugula. Paint namugula kwa Adware World. One Ntinda. Ntinda. Kwajove boyogere paka eyo yonna. Nkolera mu Ntinda. Yosiga ebizimbe. Sisiga. Ukola ki? Ndi musajja mudereva. Lucy. Awatako simo kwa. 3, 2, 1. Tumazituleya. Oh my God. I'm so happy for you. So sometimes you're like, I wish I had a bike. Here I come, Nigeria, here I come. Hey! And I also have a fuel worth 100,000 shillings. Thank you so much. There you go. Count the money. Ignite your blue, show your orange. Do you get ready? Show your color. Yes. Thank you to our 6 letter winners. Yes. And for those who are now being in a drain, all you have to do is just buy Plascon paint worth 100,000 shillings. Yes. Or more of this scratch card with Hakule. Code Sinkaku
7197 and it's a chance of one will be to be never one. Yes, sir. I tugenda mu nnaku za Christmas. Omukyala ali omwana agula ku super gloss ennyumba di painting omwana eshana naye abagenyi bagenyi okujja waka bagati omukyala ngala birida wakanyabula. Until next Sunday. Ciao bye. Tune in every Sunday at 6:55 p.m. on NBS or Sanyuka TV to catch all the colorful action. Terms and conditions apply. Plascon, color your. Up next. Brought to you by Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. Brought to you by... The name is NCBA, and the numbers that matter to you matter to us. NCBA Bank. Go for it. Ordinary is boring. Our paint is not. That's why Duracoat Color Mania machine gives you up to 4,000 amazing color shades. Visit your nearest dealer for more information today. Duracoat. Ask the experts. NBS amasengeje akadewe kakonedde ate nga tiimu eya Liverpool emaze okukuba ginnayo egolo 3 ku bwerere agogegamu ku mawulire genkuletedde olwaleero nakusa omwezi 29 omwezi gwa 10 omwaka 2023 ndi Joseph Namakomi Motoyi n'amasengeje ag'olwaleero tulina emitwe mikulu tugatandike ag'olwaleero. Brought to you by Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit, all day confidence. Mu masengeje olwaleero This letter of President Museveni has been received. I've received it. abamanyi ebyafaayo bya Idi Amin bakyalimu akakunkuna. Omuntu omujjukira olw'ebirungi n'ebibi. Kiki ekiremesezza President Museveni okusonyiwa Amin eyamusookawo? Museveni muwagira mu ekyo. We would like to meet President Museveni. Peyini eno eyanyambalira kondom, nyambalira mask. Minisita Katumba Wamala asimbudde abagenda okulwanyisa obubenje ne Mukenenya. Nyambalira kati nga mu mmotoka kikwata ku bubenje. Bwe balemererwa muyite Katonda. Nyambalira kigatta ebintu bingi. Empisa eyo research twaka ewedde. Eyesunga empisa eziyiza Mukenenya sooka omanye bino tereetebwa kuwagira bikolwa bya kwegadanga. Akantu akapya ak'empiso kajja kukola bulungi kusinga ku baana abawala. Brought to you by Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit, all day confidence. Amasengeje tutandise ne Minisita w'ebyenguudo Dr. General Katumba Wamala asimbudde ekibinja ky'abantu abagenda okubunyisa enjiri ey'okulwanyisa obubenje n'okulwanyisa ensasanya y'akawuka ka Mukenenya mu ggwanga lyonna. Omusasi waffe abaddeyo kabituwe. Ensangi zino obubenje bwafuuka abaana baliwo ku nguudo za Uganda ne ku mazzi nga buli olukya omuwendo gw'abantu ogukanga be bafa ate nga basimatuka n'ebisago tobala. Si bubenje bwokka bwe butirimbula abantu wabula n'akawuka ka Mukenenya kwongedde okuwanika amatanga saako ebintu ebirala ntoko ebivaako obulamu bw'abantu okusaanawo so nga byandibadde byewalibwa.
Ladies and gentlemen. Wano minisa w'ebyentambula n'enguudo General Katumba Wamala wasinzidde n'asimbula ekibinja ky'abantu abagenda okubunyisa enjiri ey'okutaasa obulamu bw'abantu mu biti eby'enjawulo etuumiddwa erya Nnyambalira. Kakati kampeyini eno eya Nnyambalira kondomu, Nnyambalira masiki, Nnyambalira ekikofiira ng'owuuba luutu otwala abantu okomawo, Nnyambalira omusipi wesiba omusipi ng'osomba abadigize ejjidde mu kiseera kituufu. Mu kino mulimu okwambala helmet ng'otudde ku bodaboda, okusiba omusipi mu motoka, okwambala obukooti obw'obulamu ku nnyanja, ssaako abaagalana okwambala obupiira. Nnyambalira kati nga mu motoka kikwata ku bubenje. Mumanyi buno mwaka twogera ku bubenje obungi obuli ku nguudo zaffe. Nnyambalira olukoba, oba weesiba olukoba, kitegeeza nti bw'onooba ofunye akabenje, emikisa gy'okuba ng'owona mingi. Nnyambalira masiki nti bw'oba oli mu kifo ekirimu abantu abangi n'abantu tobeekakasa bulungi. Yambala masiki oleme okukwatibwa obulwadde kuba COVID akyaliwo, TB waali n'ebirala. Minisita Katumba Wamala agamba nti omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje obwali badde bwewalika gususse, so nga n'abafa olwa siriimu nabo nfofoolo. Nnyambalira kigatta ebintu bingi mu bufunze. Nnyambalira kondomu. Lwaki? Nti bw'oyambala kondomu oba weekuuma ggwe oba okuuma abantu bo oleme okukwatibwa obulwadde. Omuwendo gw'abantu abafuna accident omwaka ate ng'ennamba ezo zitutamye n'okuzoogera kubanga si kya muwendo okubanga nga Uganda nga tulinga abakisanyukiramu buli mwaka tufiirwa abantu 145. Enteekateeka eno era esitudde ne poliisi y'eggwanga ewere okwongera amaanyi mu kukwasisa amateeka. So bannayuganda be tukuuma abo be tusuubira nti bagenda kukola ebintu byabwe balina kubeera balamu okuva mu bintu ebyo byonna bye twogeddeko. Abagoba b'ebidduka bagamba nti okwambala helmet n'emisipi bituufu naye si bye bivaako obubenje. Naye ffe helmet tujambala naye ensonga yokka abasirikale batuviriddeko obuzibu. Okwambala elementi tekikendeeza bubenje. Kati wemba nyambala elementi esigala ensiwa mu mutwe. Kati sometime mbeera nayo sigamba nti noba lwa nfuufu oba lwaki. Elementi tuba nazo naye abamu tulina obulwadde. Okusinza kwa alipoota ya poliisi envannyuma ey'obubenje, bodaboda zikwata kisooka so nga obubenje bwonna obusinga obungi obuzze bubaawo buva ku nkozesa embi ey'enguudo. Kayonga Paul, Julius Kitone, NBS Amasengejje. Ate bannabyabufuzi n'abatunuulira ensonga z'ebyobufuzi bategeezezza ng'eyaliko Pulezidenti wa Uganda mu G7 Idi Amin Dada bw'asaanye okujjukirwa kubanga aliko ebirungi bye yakolera eggwanga Uganda. Amaloboozi gano galiire Pulezidenti Museveni okuwandiikira Minisitule y'ebyenjigiriza ng'agigaana okukakasa ettendekero erya Idi Amin Institute ng'agamba nti Amin tasaana kujjukirwa olw'ebikolobero bye yakola. Eyali omubaka wa Obongi County mu Parliament Caps Fungalo yawandiikira ekitongole ekigaba layisinsi eri amatendekero aga waggulu nga bategeeza nga bwe bateekateeka okuggulawo essomero lye baagala okutuuma Idi Amin Memorial Institute mu bitundu bya West Nile. Wabula Fungalo alaze obwennyamivu olw'okusalawo kwa Museveni eyalagidde Minisitule y'ebyenjigiriza ereme kuwa ssomero eryo layisinsi. Self-help. West Nilers are doing self-help programs, self-help projects to help themselves because they have seen that they have been left behind. And we want now to self-help ourselves. Truth is, people loved Idi Amin and they still love Idi Amin. Fungaru agamba Museveni si mwesimbu ku byalumiriza Idi Amin n'ensonga zaawa okulemesa okuggula ettendekero lino. If we say Idi Amin should not be remembered because people are killed during his regime, what are you telling people about yourself, President Museveni, Your Excellency, sir? Bannabyabufuzi okuli eyawummola Waswalule n'omubaka wa Busiro East Medad Segona bagamba nti ebikolwa ebyogerwako Museveni mu bbaluwa ye omuli okutta n'okubuzaawo abantu nakati bwebiri nga kiba kya bukuusa okubijuliriza. Mulembe guno abantu bennyini abaleeta Museveni bannaluwero n'abantu abalala be basinza okubba tebalina kye babakoleredde ate bangi bababbyeko amataka gaabwe. Bwe kituuka okutta abantu era kanzireyo mu Luweero mutabani wa Nadduli Bushwo Hero bamukwata ono ne bamu ekyo ago mazima na bwenkanya abantu b'ekumi mukura
mu 89 nkaga mwenda babasibira mu railway wagon ne balyoka bakuma omuliro wansi ne basula ekiro kiramba nga bakaaba. Museveni muwagira mu ekyo nti bombi ne Idi Amin tusaanye tubeerabire. Ekijja okutulwisaawo kumwerabira kati kwe kubeera nti akyatufutubaddeko ne ku mulembe guno ogwa Museveni abaffe bangi abawambiddwa ne battibwa. Abalala tutaddamu kubawulizaako bano abaana bemulaba tubanja abanuupu. Abamu ne batugamba nti baabagabira ggoonya erw'amayuba. MP ne bande yafaatya bagenda okubuuliriza ati mmwe temugirako. Ate naawe gwe abadde abuuliriza sayidi eri jangu tukuwa obwa minisita. Newankubadde bakkiriza nti waliwo ebive Amin bye yakola, bano balowooza waliwo ebintu bingi Amin bye yakola ebisaana okumujjukirwako. There are many things which Ugandans know here about Idi Amin as his contributions. Infrastructure development and parastatals. You see Uganda Airlines, which Museveni attempted to sell off, and he has brought it back. Uganda Railway, many embassies abroad. Mu bbaluwa Museveni ayogera ku kyokuba nti omulembe gwa Amin gwaliwo mu bumenyi bw'amateeka awatali Parliament wadde essiga eddamuzi. Okubeera ne Parliament ng'oyingiramu n'obasambasamba n'obakubakuba n'atalina Parliament njawulo ki bakakati era tebakyasobola kukola batya nti era ojja kukola ki ojja kudda bw'osindika abasirikale ne bagenda mu kooti. Okujjako ekkomo ku myaka oba ku bisanja n'agirinyirira nga bw'ayagala n'ajja n'amenyamu bamenyeemu n'akuba bakuba ne bazimba n'ayisaawo kyayagala era buli lw'anaabangako kyayagala n'ajja n'abatiisatiisa. Ekitongole ekiramuzi emirundi emeka Museveni gy'akirinnyiridde ng'akiweereza amagye ne gakyetooloola ne gawamba abo kkooti beetadde. Omulembe gwa Amin gwogerwako ng'omulembe ogwalimu okulinnyira eddembe ly'obuntu okususse so nga n'enfuga ey'amateeka yali efumwa bufumwa. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje. President wa Uganda gwanga gwe musingi ogw'enkulaakulana gye tulabako olwaleero. Uganda nga yakaweza emyaka 8 ng'efunye obwetwaze, munnamagye Idi Amin Dada yakwata enkasi y'obukulembeze bw'eggwanga. Idi Amin Dada, Field Marshal, oba oliawo kyasinga okujjukirwako ti bwe yali yakabukala mu ntebe gye yawamba kwe yali mukama we Milton Obote, kye yasookerako kwali kuzanjole ya Ssekabaka Muteesa II eyali president wa Uganda asooka mu mwaka gwa 1971. Ekyafaayo kino kyaleetawo essuubi n'okusagambiza naddala mu bantu ba Buganda abaali bamaze okukyawa Obote gwe baali balumiriza okwekobaana n'avaako okufa kwa kabaka waabwe. Mu mwaka gwa 1972 ekisookera ddala okujjukirwa kwali okugoba abayindi. Newankubadde Amin kye yakola mu buntu tekyali kya bwenkanya, naye kyawa bannayuganda omukisa okutambuza ebyenfuna byabwe. Yatuleeta mu Kampala during colonial times nga waliwo etteeka erigamba nti omuddugavu tasangibwa mu tawuni beyond ssaawa emu. Yagaba bizinesi nga tafudde ku ggwanga ku ddiini. Si byanfuna byokka ebyadda mu mikono gy'abaddugavu wabula n'ebyamateeka kw'ossa obusomesa. Olw'ofaamu ezazisinga obungi zonna zaali z'abayindi nga waliwo abaddugavu bo bakwata fayiro za omuyindi ng'agenda mu kkooti okuwoza. Baloya bangi Amini bagoba abayindi naga nti aizo olw'ofaamu ez'abayindi muyingire. Kyokka ekikolwa kya Amini kyajja n'okusoomooza kwakyo anti ebyenfuna byagootaana. Ate nga n'ebyokutunda bali bakutaddeko nati emwanyi zo tebaagala akoki ozitundeyo baga nti bagoba abayindi mu ngeri embi nti katukunyigirize. Kati ebyenfuna bya Uganda ne bikosebwa nnyo. Y'omusajja oyo yalina kaleji buli kyalo ng'atwalayo periodically ng'atwalayo ne tusimba butto ne tusimba sukaali ne tusimba omunnyu ne tusimba sabbuuni nga tubigula price yaki
control retail. Ng'eno akyaguluba n'ebyenfuna ate embwa yameketa emmwanyi omukago gwa East African Corporation bwe gwayiika olwo Uganda n'ebeera mu katu. Kenya alabeka yakulembera ekintu ekyo kubanga yasinga okuganyulwa ennyonyi zonna eza East African Airways ezasinga obungi zali Nairobi nezikwata gaali z'omukka nezikwata n'ebintu n'ebiwamba. Ffe twasinga okufiirwa kuba Amini bano ba pulezidenti ababiri abalala baali tebamwagala. Enjogera eyakugoba yakuwa ekkubo oba oliawo ku Amini yatuukira ddala anti mu kaseera nga buli kimu kyesibye yawa ebiragiro okuzimba entambula eyali egenda okuyamba bannayuganda. N'ateekawo airline. Era airline yakolera ddala okutuuka mu mulembe gw'Obote. Mulembe gw'Obote negenda nga efa bwetyo. Amini we yabeerera mu ntebe Uganda teyalina paalamenti era nga buli kimu kisalibwawo mu ngeri ya kinnamagye. Ebiragiro oba ziyita decree Amini bye yayisa bisukka mwana. Mu ebyo mwe muli ekitongole ekiteekawo boodi y'okukola engoye ekya the National Textile Board, ekiteekawo ekitongole ky'ennyumba ekya National Housing and Construction Corporation, ekiteekawo okukola seminti ekya Uganda Cement Corporation, ekikulaakulanya ebyobulambuzi Uganda Tourism Development Corporation, ekiteekawo okulungamya ennima y'amajaani Uganda Tea Authority, ekirungamya okulima pamba Lint Marketing Board, ekisikiriza okusitula amakolero ekya Local Industries Refund of Customs Duties, ekikwata ku kuyiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka ekya Minerals Prohibition of Exportation, ekitumbula okutunda emmwanyi ekya Coffee Marketing Act, ekikwata ku by'obulimi Community Farm Settlement, ekisitula omutindo gw'amata ekya Dairy Industries Act, ekya Posta ekya Uganda Posts and Telecommunications, eky'eggaali y'omukka ekya Uganda Railways Corporation. Mu mwaka gwa 1975 President Amini yatuuza kuno tabamiruka w'amawanga ga Africa mu lukiiko olumanyiddwa nga OAU olwaleka wano ebyafaayo ebya buli ngeri nga Amini yalondebwa nga ssentebe waalwo. Mu ntegeka za tabamawanga ono mwe yazimbira Nile Hotel mu kadde kano eyitibwa Serena Conference Center. Ebintu bino ebya juze empapula simanyi gende ewagundi bikinga amanyi okulagira ng'omusirikale nti kino nkyagala mu bbanga bwe riti n'agenda kakati birokulase yasookayo n'agi kyamusobozesa okumaliriza ekizimbe kino nga waliwo meeting emu eyali ejja mu maaso awo naye ng'ayagala ebeere mu kizimbe ekipya nabaga nti mukyanguye. Taba kuba Amini bannayuganda ebifaananyi bya kkala oba oliawo bandiruddewo okubikubako ekimunye era wano emirongooti gya Mpooma we giyingirira mu Uganda. N'atukolera satellite Mpooma yaliyo n'egundi eri yali ayingidde ne IT niwe yakoma bate twayongerako si musango gwe. Uganda ng'ajagaliza buli kintu kyonna era yaleeta Colored TV. Tezaalimu nnyingi naye at least system ya Colored TV yakola ki yajja mu Uganda. Amini teyali mubbi nankubadde sente zajja ku account ze nga azikozesa ebintu ebyo omutemu ogwo gwagendererwa. Mu birala Amini ajjukirwa nnyo mu kutandikawo Uganda Muslim Supreme Council okugatta ebiwayi by'abasiraamu ebyaliwo mpozi n'okutandika ku ntegeka z'okuzimba omuzikiti gwa Kampala mukadde ng'ekitebe ekikulu. Bw'otunuulira Uganda ya leero wamma tolemwa kulaba omukululo Amini gwe yaleka mu nsi eno. I wanted to be very friendly to entire world community. Thank you very much. Oyo yali President wa Uganda Idi Amin Dada. Akati Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere mwennyamivu olw'ebikolwa eby'okutulugunya abangusere ebyeyongedde ennyo mu ggwanga lyettu Uganda. Okwogera bino Ssaabasumba Ssemwogerere abadde akulembeddemu okujaguza emyaka 57 egy'essaza lya Ekereziya ekkulu erya Kampala okuva lwe lyatondebwawo mu 1966.
Mu mwaka gwa 1966 essaza ekkulu erya Kampala lyagattibwa ku nsambya okufuuka archdiocese ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1966 gy'emyaka 57 olwaleero. Mu kitambiro kya mmisa ekikulembedde okujaguza olunaku luno, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala mwalagidde obwennyamivu ku bantu abatulugunya bannaabwe olw'enjawukana mu nkola n'endowooza. Ensangi zino omuze ogw'okutyoboola eddembe ly'abanaku naddala abamulekwa n'abannamwandu bukyaliwo. Tukwate amateeka tusse bannaffe ekitiibwa. Obulamu bw'abantu bussemu ekitiibwa, ffenna tusanyukire era tweyagalire mu nsi yaffe eno ennungi Katonda gye yatuwa. Ssaabasumba agamba ebikolwa by'okutulugunya abankuseere ennaku zino byeyolekera ne mu maka nga nnyinimu olufa ng'olwo abasigaddewo batandika okudoobya nnamwandu ne bamulekwa. Abooluganda oluusi Ssemaka bw'afa ne batuuza enkiiko eky'okugoba nnamwandu n'okugaba ne bamulekwa. Bagaba n'ebintu abaana babulwa ebyokuyiga bagende nga bafuuka abankuseere wonna mu nsi nga bano so nga balina ebyabwe mukadde wabwe yaberekedde omutima omukyamu ogw'okwefaako tugulwanyise. Nga bw'eri Katala, Ssaabasumba akubiriza Abakristu okunywerera ku Katonda. Kiwulikika nti obufumbo bwagaana anti omusajja nga tava mu byawongo. Obufumbo bwagaana kubanga omukyala yalina byaliisa munne n'abikwata n'agamba sijja kuddayo kufenna. Tuleme ate kuwa sitaani maanyi gayitiridde g'atalina. Yeebazizza buli muntu assizza ettafaali ku myaka 57 egy'essaza lino. Jamila Mulindwa Nwaha, Joseph Segawa, NBS Amasengejje. Mu masengejje amalala obadde okimanyi nti obubonero bwa langi esiigibwa mu nguudo ng'ekulagirira okuyisa oba obutayisa buviiddeko bangi okufiira mu bubenje lwa butabugoberera. Manya akabonero ak'oku luguudo. Ne tudda ku buno obulala road markings oba enguudo zino naddala empya buno obuntu bulimu ate nga buli common nnyo. Naye ate nga kyabulabe nti abasinga babulaba ndowooza abamu balowooza oba designs naye si designs zino nazo communications waliwo kyezigamba. Ekisookera ddala bwe tulaba kano akalimu line eya yellow naye nga emalayo akanoko kategeeza nti tokkirizibwa bw'oba ovuga tokkirizibwa okubanga osala oba kyetuyita drifting lanes tokkirizibwa okubanga osala eyo line ng'oyagala kuyisa. Era ogenda kwetegeeza nti kano akalayini tutera kukasanga mu makoona, tutera kukasanga ku kasozi n'ebifo ebirala. Kitegeeza nti buli bw'obanga ovugira ku layini eno eya yero ng'eri wamu tokkirizibwa okubanga oyisa. Ebiseera ebisinga obubenje bwe tukyasinzeeyo okuwandiisa mu traffic and road safety era buva ku improper overtaking nti abantu bayisiza we batasaana okubanga bayisiza. So ana akapande buli bw'okasanga tosaana tokkirizibwa era buli bw'okikola ekyo kyonna kye tuyita reckless driving oba okuvugisa ekimama tuba tusobola okuvunaana. Njagala bategeeza nti omusirikale asookera ddala ku nguudo owa trafiki y'ono. Omusirikale asookera ddala ku luguudo omutegedde kaakano okkiriza nti omulemu katono nnyo. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri ekya NBS Amasengejje omuli ne gano.
mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. It's available in all drug shops countrywide. Mumala gatuleeta. Nina obusungu ku musajja wange. Buli we mugamba alabirira abaana gamba talina ssente. Abasajja abalera engalo mwetegeka okuboobereza bakyala bammwe ettooke. Bazi bagenda ne batusiika famire ennene ebizibu bingi batuleetera nga ffe abasajja. Zino neffe tusalawo gaffe abavubuka tubeere mu bbeeti bo abakazi bakole. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. It's available in all drug shops countrywide. Your next Coke could be your ticket to the good times. Grab a bottle, sip, and scan the QR code in-store on Coke Kamini and unlock cool music experiences. Coke Studios back with real magic. Sebo Wanji eno ye biiri yo ekiki okebera malaria omutwalo gumu obujjanjabi bwonna emitwalo 10 engeri gye twamutaddeko eccupa. Musawo tosobola kunsalirako nga sinaleeta mukyala wange wano ssente zonna nazikozesa mugula eddagala mu zifamasi n'ebihabu ebitaakoze. Naye mukulu gavumenti yagaba obutimba bw'ensiri gwabo mu makaago tebabusulamu. Obutimba bw'ensiri twabufuna naye kati bajjamu ebituli tetumanyi kye bukolera. Kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa musujja gwa nsiri ng'otunga obutimba bwo buli obujjamu ebituli okutangira ensiri. Kakasa nti obutimba bwo obusibira waggulu buli ku makya ate towanikako kintu kyonna okwewala okubwonoona. Kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri obudde kawubeere nga bunnyogovu oba nga bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri. Bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. Sasula obagula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente buli wiiki. Naku olwaleero tugenda gaba pikipiki 2 wane mukono abakozesa bumpe nga banyirira kyaddala kwebaza okozesa Momo n'abalala bonna abali bakozesa Momo pe bawangule. Owulira otya? Akiriya nnyo. Mwakola ki okulanga Momo wangudde pikipiki eno? Kyali kintu kyangu twakozesa Momo pe bakastomers baffe bonna ne tuba encouraging okozesa Momo pe kati neera ye transaction esinga gye tusinga okozesa ku factory yaffe. Congratulations for being the winner. I'm happy, very happy. Use Momo. You will also get chance to get a bike or other gift from Momo Pay. Abawala bonna ab'emukolo mukozese Momo. Momo nnungi. Kikola sensi ne? Momo! Kozesa Momo app owanyika *155*3#. With our NCBA car loan, you can also get insurance for your car for up to 1 year, and all this within a 48-hour time frame. Hey, Daddy, we will do 12 visits to Grandma, 8 road trips with Mommy, 52 trips to see my cousins. We know that it's not about the car, but the journeys. Get your NCBA Asset Finance Loan approved in just 48 hours, as well as your car insurance. The name is NCBA, and the numbers that matter to you matter to us. NCBA Bank. Go for it. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children have dental cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Hello, Mom. How did you sleep? How is Salongo? Oh, Mommy, how is Grandma? And Simba, the dog, yeah, the funny one. Kubira bonna kumikutu jonna mu Uganda ngokozesa Airtel Bonna voice bundles. Nyiga *1*hashi londewo call bona ololondewo bando eza buli lunaku buli wiiki buli mwezi oba bando ezitaliko komo okutandikira ddala ku nnosolo kome. Kubira bonna kumikutu jonna mu Uganda ne Airtel
a reason to imagine. Journey through color, discover new world beyond the ordinary. Switch on your imagination, let me take you on a tour. Ordinary is boring, switch it up a bit. Ordinary is boring. Our paint is not. That's why Duracoat Color Mania machine gives you up to 4,000 amazing color shades. Visit your nearest dealer for more information today. Duracoat. Ask the experts. Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling Boy and Girl Child kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu Magombolola, Lubaga, Nakawa, Makindye, Kawempe ne Kampala Central nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 35 kutandika nga 3 Oktoba 2023 mu bifo bino. Wandegeya Mulago Community Hall to Our Lady the Help of the Sick Catholic Church Mutundwe Church of Uganda Nankulabye ku Our Lady of Fatima Catholic Church Luzira Prisons ku St. Stephen's Church of Uganda Luzira Subway Crescent Towers Roundabout Wabigaro Parish Community Hall Kigowa Ntinda ku Butikirwa Parish Catholic Church ne Makerere Community Hall. Okwewandiisa n'okutendekebwa bya bwereere wabula kikwetagisa okuba ne photocopy ya National ID eyamuzaddewo bw'oba tolina ndagamuntu oba ey'omuntu yenna akuvunaanyizibwako ng'eriko erinnya lya chairman, stamp n'omukono n'ennamba y'essimu wamu n'obufaananyi bwo buna obwa passport nga si bukadde. Okumanya ebisingawo kwa ku noti 716 14 45 62 noti 4 34 34 57 ne ku noti 4 34 34 58 abakungu bokka akakasiddwa ekitongole be bagenda okwetaba mu nteekateeka y'okuwandiisa. Kitundu kyakubiri kya NBS amasengejje we bali kubanga okyali naffe n'okutuusa akadde kano. Kakati amawulire ag'enteekateeka za gavumenti okuleeta empiso egema abantu ne batafuna kawuka akaleeta mukenenya gasaasaanye nga muliro gwa luyira anti abantu bangi beebuuza engeri empisa eno bw'enaakola. Kakati okunnyonnyoka ensonga eno omusasi waffe Henry Mugenyi atudde n'omukugu mu kitongole ekivunaanyizibwa okulwanyisa siriimu wano mu ggwanga era bino byajjeeyo. Wootuukidde olunaku lwaleero nga Uganda erina abalwadde abamanyiddwa okuba n'obulwadde bwa mukenenya abaweerera ddala akadde kamu n'ekitundu. Obulwadde bwa siriimu bujojobezza Uganda kati emyaka 4 n'omusobyo era ng'okusinziira ku bibeera byafulumizibwa omwaka ogwedde bweyongedde nnyo mu baana abawala bali wakati w'emyaka 15 ne 19. Mwaka ogwedde abantu 5,200 be bakwatibwa akawuka ka siriimu. Mu ngenderwako yaffe kiraga nti abo bakyali bangi nnyo. Wakire mu mwaka guno twandibadde tuli wansi wa 200. Enteekateeka nnyingi ezize zikolebwa mu kulwanyisa akawuka akaleeta siriimu nga n'enkola ey'akayanjulwa y'empisa egenda okukubibwa ng'abantu oluvannyuma lwa myezi 2. Kati mu bitulinawo okukozesa twongeddeko ekintu ekipya eky'empiso. Empiso eziiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Empisa eyo research ewedde n'ekitongole ky'ebyobulamu bw'ensi yonna kya World Health Organization kyagitongoza nti nnungi ate ntuufu ate ekola tutandika ogikozesa. Empisa eno nga kati ekozesebwa mu mawanga nga America, South Africa, Malawi n'endala nnyingi esuubirwa okuba nga egenda kuyambako okukendeeza omuwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya. So naffe tiri mu nteekateeka y'okutandika okugabula eyo nkozesa eyo mpiso y'okuziiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya, but tukyalindiridde aba National Drug Authority be balina otuwa olukusa nti eddagala eryo tuleete wano mu ggwanga ate tutandika olikozesa. So twewanangiriza aba National Drug Authority olukusa olwe mu lwanguye kubanga pressure nyingi abeetegese okugikozesa okusinga abakyala abaana abawala batutadde ku pressure
Uganda ng'eri wamu n'amawanga amalala balina essuubi nti 2030 wanatuukira mu nsi yonna mugenda kuba abalwadde ba siriimu bapya era ng'abalwadde bonna bajja kuba bali ku ddagala era nga balimira bulungi. Emyaka 5 egiwedde tubadde nga tukola n'amaanyi nga tukozesa ebyo ebitulinawo ebitwabadde nabyo kondomu, abstinence, behavior change, batutulaba tulemereddwa kukka wansi ya mitwalo 5 abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya. So kiraga twagalayo akantu akapya. Kati akantu akapya ak'empiso kajja kukola bulungi kusinga ku baana abawala kubanga tulaba abantu abo basoomozebwa nnyo mu kukozesa biri ebitulinawo. Kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala kyesigadde okukkiriza empisa eno eyingire Uganda olwo omulimu gutandike. Henry Mugenyi, NBS Amasengejje. Kakasa nti ensonga eyo ginyonyose bulungi. Ensangi zino waliwo enjogera ebunye ebyalo ng'abakazi bagamba nti fe abasajja twabavaako dda era kino abasinga bakyesigamya ku nneeyisa y'abasajja abamu naddala abafumba abongedde okwesulubabba obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amaka gaabwe nga bawoza kimu nti n'omukazi akola. Olwaleero ku kyoto tubuuza olujegere lwakutukirawa. Abasoma ekitabo ekitukuvu batugamba nti Katonda yakwasa omusajja obuyinza okubeera omutu omukulu mu maka ate n'amuwa n'obuvunaanyizibwa okulabirira amaka ge. Mu buwangwa obusinga obungi wano ku ssemazinga wa Africa ne ssemazinga endala omusajja gwe mutu omukulu era omusuwa ogutambuza amaka. Omulenzi yalina obuvunaanyizibwa nga bungi buli kimu yakifaako okulabirira mukazi we kugula nva gula kine kati omukazi yagula enva mu maka. Wabula we lutuukidde leero ng'olufungo lwakyuka ng'osanga kwe kuvudde n'enjogera egamba nti fe abasajja twabavaako dda bakola bye baagala. Nina obusungu ku musajja wange buli we mugamba alabirira abaana gamba talina ssente. Tugambe nti abakazi okuva emmanju kyakwasa abasajja ensaalwa ne batuuka n'okwerabira obuvunaanyizibwa obwo abakwasibwa Katonda. Abakazi bagenda ne batusiika effamire ennene ebizibu bingi batuleetera nga ffe abasajja ng'ate nga kukola twagala. Abasajja tukola naye wabula emirimu mitono. Gavumenti ennaku zinafaayo nnyo ku bakazi kusinga ku abasajja. Kati ssaawa zino neffe tusalawo gaffe abavubuka tubeere mu beeti bo abakazi bakole. Ebifo bya zaala ebigula zigendera ssaawa emu nga biggule. Oba tugambe nti omulembe guno mugonza bintu nagwo gukoze kinene okwonoona abasajja ba leero. Babeera mu bakazi ebiseera ebisinga bwe babajjaako omusolo ne babeera reluctant. Abasajja mu kiseera kino abazadde abaana abalenzi mugezeeko nnyo obbalabirira obbawabula ne baakojja mukola omulimu gwammwe. Zainabu Namusaazi Sengendo, NBS Amasenge. Amasengejje ge tukyalimu abasajja ne bayimirira mu kamera ne beewaana nti bakeera mu beeti abakazi bakole. Gwe twegattiddwako ye Robert Sentongo mukadde wa kanisa muzadde ate nga musajja wa buvunaanyizibwa alina amaka. Basajja banno batugamba nti bakeera mu beeti abakyala bagende bakole. Omulembe guno gubadde kyabasajja beesulubabbira ddala obuvunaanyizibwa bw'omu maka. Kiki ekyatabuka? Omanyi waliwo enjawulo wakati w'omusajja n'omukazi. Mu butonde bwabwe abantu ababiri buli omu alina obuvunaanyizibwa Katonda bwe yamuwa. Singa osisinkana omusajja n'omukazi nga batambula ng'oli mumenyi w'amateeka osinga kwekengera musajja okusinga omukazi lwa nsonga nti mu butonde omukazi ono ajja kuba akuumibwa ani musajja. Ekigambo musajja kitegeeza bukulembeze. Ekigambo okukulembera kitegeeza nti kitandikira ku yennyini kwekulembera. Okwekulembera kwe kumanya okwerabirira. Omusajja bw'obanga osobola okugenda n'onyumenge bakuzza waka nga bakuwalula oba tokyali musajja oba toli musajja kitegeeza tomanyi kwekulembera. Kati tojja sobola kukulembera balala nga naye tomanyi kukola ki kwekulembera. Omusajja bw'ovuga ku luguudo n'ovugisa ekimama tomanyi kwekulembera kitegeeza nti toli musajja.
so nga ate ensi yonna n'eggwanga lyonna likulemberwa basajja. Kituufu ekyo. Kati abasajja bwe bava mu buvunaanyizibwa kitegeeza nti singa osanga omusajja n'omukazi awaka omuntu najja amenya enju omusajja nayita mu ddirisa n'adduka agamba ko aba agalese oli agatwale. Mukadde bwe twava emmanju ng'abakyala ne tutandika okukola ate mwe mwasalawo okudda emmanju. Kati ate ekyo webale okukireeta omusajja yenna amanyi waliwo omusajja n'ekitonde ekisajja njagala tubyawule. Omusajja owannamaddala ye musajja obuvunaanyizibwa. Omusajja akeera ku makya n'awasa omukyala n'atwala obuvunaanyizibwa obusooka obw'okumulabirira n'azaala abaana n'atwala obuvunaanyizibwa obwokubiri obw'okubalabirira. Mu nsi muno ne bw'oba ng'olina essente ez'enkana ki ng'awaka ewuwo tolabirirawo toli musajja oba tokyali musajja. Tulina abasajja kati nga bakola emirimu gy'obuvunaanyizibwa nga n'essente bazirina naye olw'okuba omukyala alina omulimu gw'akola n'aleka omukyala atekenga obuvunaanyizibwa bw'awaka n'osanga omusajja ng'asindika ekigaali n'atunda ennyaanya n'atunda obutungulu n'alabirira beewaka ku bombi ane musajja ng'akomawo n'akaveera n'alabirira abantu be n'afaayo nnyo n'atekamu amaanyi. Mu nsi yonna omuntu yenna ayitibwa omusajja yoyo yeewaayo n'obwongo bwe ne attitude n'agamba nti nja kulabirira famire yange n'ova awaka n'olabirira abantu bo n'omeka sure nti bali safe. Oyo yayitibwa omusajja. Naye obuzibu bwe tusinga okufuna nti abasajja be tulina kati abasinga bakuziddwa mu mbeera ey'obutaba abasajja. Bazadde baabwe nga be balinga ekyokulabirako ekitali kirungi oba embeera mwe bakulira. Abazadde tebakuzizza abaana balenzi kufuuka basajja. Abaana bali mu life eri very soft. Ensi balowooza nyangu nnyo. So nga ate omusajja ensi ne bwekaluba etya omusajja ofuna engeri yonna gy'owatanyamu okusala amagezi gwe mulimu ng'omusajja. Abaganya otuukiriza obuvunaanyizibwa tubakkirize batandika okuboobeza ettooke ffe abakazi tukola ate oba kye basazeewo tubakolere ki? Olaba kiri kye ngambe nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe. Nkukakasa abasajja tebasobola kukola de kwota bakazi kye bakola ne kwota tebagisobola. Kati ogwo omulimu tebagiza ne bagwewa. Kati tubakolere ki? Abasajja bano nze nzize bakubiriza mbajjukize nti ffe tuli basajja era mu society bw'oyambala empale n'osiba ekikalu n'ogamba nti nze ndi musajja yolesa obusajja bwo okuviira ddala waka wokola ki? Otuukiriza obuvunaanyizibwa omanyi nti nze ndi musajja. Ebyokweyogezayogeza mbu abakyala biki ebyo byonna tebikola kitegeeza tuli musajja. Era buli afulumya statement eyo n'agamba nti abakyala bagende bakole ffe twebake si musajja. Akitegere kuva olwaleero kisajja tekirina magezi. Mu dakiika emu mukadde basajja banno basibirire entanda abo abeewaanye nti kati ffe tukeera mu beeti abakazi bakola basibirire entanda osanga banadda engulu. Abasajja njagala basibirire entanda tubeere basajja tuzimbe eggwanga lino ng'abasajja tulekerawo okweggyako obuvunaanyizibwa. Emmotoka evugibwa ddereeva omu abalala bonna bagobera bugoberezi. Kati ffe nga baddereeva b'emmotoka tuvuge emmotoka ezo tuyisuze gye ziraga. Eggwanga lyaffe lituuka ekiseera limanyi nti abasajja b'omulembe guli baali basajja baakola n'abaana ffe bakirabireko nti bataata baffe baali basajja baakola. Okusinga okusuula erinnya eryo otuukewo otuuka ng'okaddiye baga nti mwe mwali mu manju nga mufumba ng'abalala bakola kati mwali basajja kikaaki tuleme kuswala baleme kutuswaza. Tweyanziza nnyo omukadde Robert Ssentongo omukadde wa kanisa ate nga musajja. Ssente y'ekikazi tebasigula basajja mmwe mukola obuvunaanyizibwa bwammwe musobole okulira ate abasajja ab'ebiseera eby'omu maaso. Awo wennyini keeza tuwummulemu n'amasenge gye tukomawo n'ekitundu ekyokusatu tovaawo wotulabira. Crown Crane, a wide variety of tiles, Super Duty, Fine Edge, designed of convenience, made of comfortable, bring life to your home. The perfect tile for your choice. Crown Crane, top quality tile. Easygoing,
flowing. Guinness Smooth. Come and shine in Blascon Paint and win the Twake edition. Buy Blascon Paint worth 100,000 shillings. Get a scratch card and SMS the code to 7197. Not only will you win instant airtime, but you could take home 1 million shillings daily, a share of 4 million shillings each week, or a brand new motorbike with fuel worth 100,000 shillings. Tune in every Sunday at 6:55 p.m. on NBS or Sanyuka TV to catch all the colorful action. Terms and conditions apply. Blascon, color your world. Kyabazinga gabula na diopo wokuna afunvuwe twide wano mukazi mingi sabola okubanga tuwaya kuna batyambe bageme kyebalina kulwalata basobola okubanga bawayo aye nga mbyona bina tubakoba nti wayo ngoko esamo mubbe yabalina obugambo bw'omukwano nga bw'omubotaba kuti omuziro ogwo oli kubagwaki kobera ku abantu gwakuwa kyabazinga atuleetere ine bantu ng'okozesa ki momoppe tuliwausimwino okubona nga mwidya ku bitundu byaife eno okutuwagira mukozese momoppe nga musobola okulankulanya omukolo gwayise bantu bana tibasala momoppe yabwerere tuli kuniga sita ndala mukaaga ichanu sita otege isatu oteo ash onige yes. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Get insurance from ABSA. We will insure almost anything, so you can focus on what matters most to you. That's Africanacity. That's ABSA. Obadde okimanyi nti osobola okusasula ebisale by'essomero obudde bwonna mu masomero ag'enjawulo wonna w'oli ng'okozesa Airtel Money. Kyangu nnyo. Genda ku ssimu yo onyiga *185#, londawo namba 6 school fees, londawo school pay, pay oba sure pay. Yingizaamu student number, teekamu omuwendo, kakasa amannya g'omuyizi ne ssente z'ogenda okusasula, teekamu piini yo. Oluvannyuma ojja kufuna obubaka obukakasa nti osasudde. Airtel Money, nyangu yesigika tekugibwa nsalo. It's a new day, new look to those making moves. Walk into a celebration. Stand up, share your way and share your flair. Jackpot of the week. All you need to do is to place your bets and stand a chance to hit the jackpot. Try your luck with 1xBet. Use promo code to get a bonus on your first deposit. 1xBet operates under Advanced Gaming Limited and is licensed and regulated by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting is addictive and can be psychologically harmful, and it's eligible for persons above 25 years of age. Mark your calendars for a day of unity and compassion. Join us for the Tassel Run on November 11th starting from 7 a.m. at the Makerere University Rugby Grounds. With only 25,000 shillings, you can be a hero to children affected by HIV. Let's run together for a brighter future. For more info, call 0752 774 139 or Momo code *165*3# 180 502 free of charge. The Tassel Run is sponsored by NBS Sport. Join us and run for life.
Mu kitundu ekyokusatu ekya NBS Amasengejje bannabyabufuzi bakubaganya empawa ku kya gavumenti okuvujjira omukago ogugatta ebibiina ebirina ababaka mu Parliament ogwa Interparty Organization for Dialogue IPOD nga balowooza nti IPOD tejja kwetengerera mu nkola y'emirimu ettire NRM ku liiso anti gavumenti yagivujjirira. Nyuma lw'emyezi egiwera nga waliwo akasiriikiriro mu mukago gwa Interparty Organization for Dialogue IPOD okuva ekitongole kya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy lwekyakoma okuguvujjirira era ne gufuma gy'oli abalamu IPOD yazzeemu okukola egyayo nga kati gavumenti ya Uganda yegivujjirira. Omuwandiisi wa IPOD Dr. Lawrence Serwambala akakasizza nti omukago guno tegukyalina kakwate konna n'ekitongole ekigwira ekya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy ekyaguvujjiriranga. Okuva IPOD we yatondebwawo mu 2010 Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yebadde egiteekamu ssente okutuuka wano ejjo ly'abalamu bwe baagamba nti tetukyasobola kugenda mu maaso. Naye IPOD kyetugezaako okukola ekimu ku bigendererwa byaffe mu kiseera kino kyakulaba nti IPOD obukulembeze bwa IPOD bwogeraganya n'ebitongole bya gavumenti n'abantu bonna abakwasibwako ku nsonga y'ebyobufuzi, ku nsonga ya demokrasiya ne ku nsonga y'enfuga ey'ebibiina ebingi. Yadde nga IPOD yazzeemu okukola bannabyabufuzi abamu bagyekengera nti bw'eba evujjirirwa gavumenti ya Uganda mbokakafu nti talina kipya kyereeta ate abandi balina essuubi nti keekomyewo enteeseganya wakati w'ebibiina by'ebyobufuzi kati zaakuddamu. Ekisooka okimanyi nti waliwo constitutional amendments oba amateeka mangi mu by'okulonda agabadde tegakolebwangako ate nga tetwagala tugagendemu kugakola nga tugenda kutuuka mu kalulu. Tulowooza nti nno ebyo bye bimu ku IPOD byanditandikiddeko. National Unity Platform eyagaana okwegatta ku IPOD abalina essuubi mu mukago guno ebatemya akakule era esuubira nti gavumenti kevujjiridde IPOD gujja kugibagira. Kitegeeza nti bye tuzze twogera ku IPOD eno bituufu kubanga bulijjo tubagamba nti IPOD Museveni ayagala gikozesa yenga ye okwerungiya. Alagamba wansi yonna nti kakati nze mulaba abantu abanvuganya mbasisinkana ne tutuula ne tunywamuko kacaayi ne tuwayamuko naki n'ebikomaawo. Wabula omunoonyereza ku byobufuzi Dr. John Paul Kasujja agamba nti IPOD okulemererwa okutuukiriza ebize bisalibwawo mu ntuula zaayo era eyinza obutafuna bagyeyunira yadde nga yazuukuse. Dr. Kasujja ayongeddeko nti IPOD egenda kuyamba nnyo NRM okutuukiriza ebigendererwa byayo kuba kizibu okuluma ogwa ddyo ogugituusiza ekyokulya mu kamwa. Ebiteeso bingi bibadde bikolebwa era nga batuula buli kiseera batuula naye nga okussa enkola mu ebyo bye bateesezzaako kyekizibu kye basinze okufuna mu ggwanga wano era olw'okuba nti ekyo abantu bangi balaba terina na mugaso. Tulowooza nti yes waliwo ebintu ebiyinza okuba nga tebigenda bulungi okusinziira ku muntu bw'alaba naye ekikulu kya byonna nti kwogeraganya. Tulowooza nti abantu kasita bajja ne bagamba nti okay wano waliwo ensonga ne tusalira wamu amagezi ne tugamba nti ensonga ya byabufuzi ya bukulembeze ekwata ku nsonga ey'enfuga ey'ebibiina ebingi tujoogerako tutya amagezi tugasalidde tutya awamu okulaba ng'ekizibu ekyo tukinogera eddagala. Mwami Museveni yebibi ebyokwogera abayagala abayite kakati bazzukulu mwagala ki kale gwenja kufuula minisita gwenja kuba ambasada kale gwe bakuwa emmotoka naki kwe kukugira kwe kakati ffenna eddibisi bye twagala ensonga eziruma bannayuganda bwe tuba tugenda mu nteeseganya mu kwogera kwonna ensonga ezo ziri ku mmeeza. Okuta abantu abazze bakwatibwa olw'ebyobufuzi n'okuggyawo etteeka erifuga enkuŋŋaana erya Public Order Management Act bye bimu ku byasalibwawo mu IPOD wabula n'ebitateekebwa mu nkola nga kati byafuuka amabala ku mugaso gwa IPOD n'obusobozi bwayo naddala mu bavuganya gavumenti abagirumiriza okwekubiira ne bwe yali ng'ekyavujjirirwa ekitongole ekigwira. Josephine Namakombi Motoy, Richard Olweny, NBS Amasengejje. Ate abakungu abatuula ku kakiiko k'ebyenguudo mu Paalamenti baweze okukangavvula abakontulakita abaweebwa omulimu ogw'okukola enguudo z'omu Kampala singa omwaka guno guggwako nga tebalina kyebalaga. Kino kiridde KCCA okulemererwa okutuukiriza ekisuubizo kyayo eky'okukola enguudo 31 ng'omwaka guno tegunnaggwako. Okuva ku nkomerero y'omwaka 2022 bannayuganda batandika okwemulugunya olw'embeera embi ey'enguudo mu ggwanga naddala mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala.
olwayingira omwaka 2023 baddukira ku mikutu gye mugattabantu era ne basaayo ebifaananyi by'enguudo ezisinga okubeera mu mbeera embi. Embeera eno yawaliriza ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okwanukula bannakampala abaali beekyaye bwe kyategeeza nti okutandika n'omwezi ogwokubiri 2023 enguudo ezaali ziwera mu kibuga Kampala zaali zaakukolwako era omwezi gwa Sebutemba gwali gwa kutuuka nga ziwedde. Wabula omwaka kati gutuuse kuggwako nga tewali yadde akabonero akalaga nti waliwo enguudo ezikolebwako ku ezo ezaalambikibwa okuggyako ekyokuziba ebinnya. Embeera y'enguudo zino erese abakulembeze abalonde mu bitundu gye ziri mu kattu olw'abalonzi baabwe okubateekanga ku nninga buli kiseera. Kituufu tetukoze bulungi nnyo engeri abantu badde batusuubira naddala ku ishu y'enguudo. Enguudo mugiraba buli bwe tuyita batuvuma kibuga kibalemi. Enguudo 31 KCCA ezeyasuubiza okukola ziweza obuwanvu bwa kilomita 7 n'omusobyo. Ezimu ku nguudo zino kwe kuli oluguudo lw'e Wamala mu Lubaga, Muteesa 1 Road, Salama Road, Makerere Hill Road, Kyebando Ring Road n'enguudo endala. Abakulembeze mu bitundu enguudo zino gye zisangibwa ebyobutakolebwako bakitadde ku bakontulakita abaapatanibwa ate okukwata emirimu emirala olwo okuzimba ezaasooka ne kibayinga obuzito ate abalala bakitadde ku bakaddeyideyi oba bakayungirizi abaagala okufissa omusimbi omungi ku mulimu guno. Bagenda ne batusiba akatambaala ne baddira enguudo ne bazigattagatta ne baziteeka mu kigurupu kye bayita looti. So nga ate tulina bacontractors abamala abakozi b'enguudo amakampani agakola enguudo. Bandibadde buli kampani bagiwaako oluguudo naye banga ekola enguudo zandigweredde mu kiseera kyekimu. Naye olw'okuba nti tulaba feesi z'abazungu abachina naye ng'emabega zirina abaddugavu abazikulembedde ne tulowooza nti abo basobola okukola ennyo naye bw'ogenda ku gye bakolera enguudo teri byuma bye bakozesa. Okumala ndoliito zino zonna batweddize obuyinza bwaffe nga divisions 5. Fenna bamayors tubeere nga twetengeredde ensonga ya authority ekyo tukyerabire tukole ebyaffe nga divisions. Mu masekkati g'ekibuga Kampala enguudo kulissa Apollo Kaggwa, enguudo 6th Street, 7th Street ne 8th Street zokka ze zikolebwako nga mu ggombolola endala zonna ekisuubizo kya KCCA tekinnatuuka. The only road kati eri mukolebwa is as per now waliwo Apollo Kaggwa Road, waliwo Port Bell Road, Industrial Area 6th Street, 7th Street, 8th Street zonna bali muzikola kati ejo nja bakakasa. Time frame, give it 1 year, tujja kubeera nga at least waliwo progress. But for now, bokola assessment from 1 to 10, tukyaliko 4%. Olw'emirimu okutambula akasoobo, Pulezidenti Museveni yali yalagira eggye ly'eggwanga okuyambako mu kuziba ebinnya mu zimu ku nguudo zino n'okukuba ebiraka ezo ezigwanidde. Wabula, kino bannayuganda tebaakisanyukira. Tulinda bulinzi SFC, Engineering Department oba Construction Department, yegenda kwasaganya n'okuziba ebinnya n'okukola enguudo mu Kampala. Lwaki ze sina tabbo nakyo? Okusooka sente ze babadde bagamba companies zino foreign companies zibadde zitwala sente nyingi nnyo, naye bwoba companies zaffe zisobola okutwala sente ntono nnyo ne zikola omulimu omulungi, why not? Kati weebuuze zino enguudo bwe ziggwa kale singa zibadde ziwedde by December tuzzaako ki? Ffe abatalina budget tutuule ng'ekitongole nga situlina byadda luguudo lumu lwe tukola kubanga tewali sente. So ensonga nyingi nnyo eziri mu nguudo naye nga zeetooloolera ku central government okulaga jjala neetafaayo ku kibuga Kampala. Kibuga Kampala kicontributing ebitundu 7.5 ku budget y'eggwanga. Kati abakungu ku kakiiko akavunaanyizibwa ku nguudo mu palamenti bagamba nti singa tewabaawo kikolebwa mu bonnambiro baakuvunaana abaaweebwa eddimu ly'okukola enguudo zino. So we are trying to push them and we shall get there. And if they delay, we told them bantu omuli emmotoka ne pikipiki kugatta obubenje obutatadde. Walugembe Josephat, Richard Olweny, NBS Amasengege.
Escape to a world where luxury knows no bounds. Where every detail is meticulously and carefully crafted to indulge your senses. Taste culinary masterpieces tailored to your desires by our world-class chefs. Experience the quality of luxury at Las Vegas Hotel Mbarara, where moments turn into cherished memories. Book your escape now and immerse yourself in the ultimate high-end experience. kyabazinga gabula na dyopo wokuna afunvuwe twide wano mukazi mingi sobola okuba nga tuwaya ku n'abatyambi bageme kye balina ku lwalata basobola okuba nga bawayo aye nga byona byona tubakoba nti waayo ng'okozesa momope balina obugambo bw'omukwano nga bw'omubotaba babakosa kuti omuzira ogwo oli kubagwaki kukoberaku abantu gwakuwa kyabazinga atuleetere ine bantu ng'okozesa ki momope tulibakusiimwina okubona nga mudya ku bitundu byaife eno okutuwagira mukozese momope nga musobola okulankulanya omukolo gwayise bantu bana tibasala momope ya bwerere tuli kuniga sita ndala mukaaga itanu sita otege isatu oteo ash onige yes. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165 *3#. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Your next Coke could be your ticket to the good times. Grab a bottle, sip, and scan the QR code in-store on Coke Mini and unlock cool music experiences. Coke Studios back with real magic. We have the best services here at Hotel Mara. You are very rude, Mr. Chief. I want her to have longer nails like those ones. Like mine. So that she can tickle me in the back. You're serious? I don't have that kind of money. Then you are going to wash the dishes. Me? Waitress, how will you come? But my mouth doesn't smell. Hey. It doesn't. Steve, you're like my dad. Shia, is your father as handsome as me? There you go.